The Ukrainian military has advanced on Bakhmut's southern flank and solidified newly taken positions, Deputy Defense Minister Hanna Maliar said on July 12. We have conducted offensive operations today in the Bakhmut direction on the southern flank of Bakhmut. There are advances. Our defenders are now solidifying the captured positions, Maliar wrote on Telegram. She added that near Kupiansk, Lyman, Avdiivka, and Marinka, Ukrainian troops are holding back Russian attempts to advance. The Deputy Defense Minister also reported on Ukrainian offensive operations on the southern front line in the directions of Melitopol and Berdyansk. The armed forces of Ukraine continued unsuccessful attempts at offensive actions in South Donetsk, Krasny Liman and Donetsk directions. But Russia troops have eliminated the attacks. In Donetsk direction, as a result of the courageous and competent actions of the UB group of forces units, aviation and artillery, 30 enemy attacks have been successfully repelled close to Zolotriovka, Lugansk People's Republic, Spornoy, Kleshchivka, Andriivka, Sol, Severnoy, Veseloye, Vodyanoye, Pervomaiskoye, Krasnogorovka and Petrovskoye, Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and hardware concentration areas have been hit in two areas to the west of Andriivka and Kleshchivka, Donetsk People's Republic, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The enemy losses were up to 335 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gozdika self-propelled artillery system, and 1 UK-manufactured FH-70 towed howitzer. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 74 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 107 areas. 1 ammunition depot of the 1st Special Forces Brigade of the AFU has been destroyed near Volchansk, Kharkov region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Fuel depots for Ukrainian military equipment have been destroyed close to Malodolinskoye and Chernomorsk, Odessa region. The 5th National Guard Brigade's Battalion Command and Observation Post has been hit near Yampol, Donetsk People's Republic. Fighter aviation of Russian Aerospace Forces has shot down 1 Mi-24 aircraft of Ukrainian Air Force near Cherevkovka, Donetsk People's Republic, Konashenkov added. Air defense facilities have intercepted 4 Storm Shadow cruise missiles. 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Grozovoy, Pryatnoy, Dorozhnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka, Zaporizhzhia region, Blagoveshchenka, Donetsk People's Republic, Chervenaya Dibrova, Verkhnikomenka, Chervonopopovka, Lugansk People's Republic, Tarvolzhanka, Kharkov region, and Zedborievka, Kherson region. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, July 12 said the armed forces of Ukraine in total have lost 455 airplanes, 242 helicopters, 4,981 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems,
10,668 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,137 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,421 field artillery cannons and mortars, as well as 11,626 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. The General Staff of Ukraine's armed forces reported on July 12 that Russia had lost 235,530 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2023. This number includes 510 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,090 tanks, 7,990 armored fighting vehicles, 6,978 vehicles and fuel tanks, 4,402 artillery systems, 674 multiple launch rocket systems, 415 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,726 drones, and 18 boats. Since this war began, I've stood with President Zelensky, as I just spent about an hour with him, both in Washington, in Kyiv, in Hiroshima, and now in Vilnius, to declare to the world what I say again: we will not waver. We will not waver. I mean that. Our commitment to Ukraine will not weaken. We will stand for liberty and freedom today, tomorrow, and for as long as it takes. U.S. President Joe Biden said at the Vilnius summit on July 12 that Russian President Vladimir Putin was wrong to expect NATO to break as it stands more united than ever. The president emphasized that Ukraine remains free and independent with the support of a U.S.-led coalition of over 50 countries. President of Ukraine Volodymyr Zelenskiy was very grateful to all those who have worked for unity in Vilnius. We are returning home with a good result for our country, and very importantly, for our warriors. A good reinforcement with weapons, Zelensky said. NATO leaders and other partners convened in Vilnius, Lithuania for a two-day summit to address the Russo-Ukrainian war and Kyiv's membership bid among other topics. A number of partners, including the UK, France, Germany, Canada, and Norway have presented fresh military aid. The alliance also agreed to drop the Membership Action Plan, MAP, and introduced a three-part package to bring Ukraine closer to NATO. Members of the Group of Seven, G7, announced a joint framework for bilateral support to ensure Ukraine can defend itself against present and future Russian aggression. Ivanovo paratroopers mop up populated areas near Artyomsk. To the north of Artyomsk, ground attack aviation of Ivanovo airborne troops are successfully carrying out tasks to destroy Ukrainian formations trying to bypass the city from the north. After launching a fire attack by missile artillery, the paratroopers assault groups advanced to the settlement where the militants had taken refuge. The storm unit stealthily approached a house with AFU servicemen from several directions.
The competent and decisive actions of our paratroopers forced the AFU servicemen to come out of hiding, lay down their weapons and surrender. Western MD's 152mm Giatsint-B howitzers destroy armored vehicles and fortified positions of AFU. In the course of the special military operation, artillery units of the Western Military District continue to carry out firing missions to defeat AFU artillery batteries, destroy defensive facilities, suppress command posts and destroy enemy firepower, weapons and military hardware. Crews of the Giatsint-B howitzers, having received target coordinates, promptly deployed and launch attacks on enemy positions. The objective control footage shows how an enemy mortar crew was destroyed by return fire, and an ammunition depot hidden in a farm building uncovered by an unmanned aerial vehicle. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in the South Donetsk, Krasny Liman and Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of courageous and competent actions of the U Group of Forces units, aviation and artillery, 30 enemy attacks have been successfully repelled close to Zolotorovka of Lugansk People's Republic, Spornoye, Klesheyevka, Andreevka, Sol, Severnoye, Veseloye, Vodinoye, Pervomayskoye, Krasnogorovka and Petrovskoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas have been hit in two areas to the west of Andreevka and Klesheyevka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 335 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system and 1 UK-made FH-70 towed howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of coordinated actions by the defending units of the Vostok Group of Forces, aviation and artillery, the enemy attack by the units of the Ukrainian 35th Marine Brigade have been repelled forward Staromayorskoye of Donetsk People's Republic, and also foiled an enemy combat reconnaissance actions near Uglidar of Donetsk People's Republic. The Russian units inflicted a comprehensive fire attack on 1 Ukrainian manpower and military equipment cluster close to Storozhevoye and Makarovka of Donetsk People's Republic, as well as Priyutnoye of Zaporozhye region. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Sladkoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of selfless actions by the Russian troops, 2 enemy attacks have been repelled near Rabotino of Zaporozhye region. In addition, army aviation and artillery struck enemy military personnel close to Marfapol, Rabotino and Lugovskoye of Zaporozhye region. The enemy losses were over 240 Ukrainian servicemen, 9 infantry fighting vehicles, 2 armored personnel carriers, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as Mstabi and D-30 howitzers. In addition, 1 ammunition depot of the Ukrainian 33rd Mechanized Brigade has been destroyed near Malaya Tokmachka of Zaporozhye region.
In the Krasny Liman direction, as a result of active actions by the units of the Center Group of Forces, aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 2 enemy attacks of the 63rd and 66th Mechanized Brigades of the Ukrainian Armed Forces, each with the strength of up to a motorized infantry platoon, have been repelled close to Torskoye of Donetsk People's Republic and Karmazinovka of Lugansk People's Republic. The activities of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Terny of Donetsk People's Republic. In addition, enemy personnel has been hit near Nevskoye, Chervonaya Dibrova and Kuzmino of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 2 infantry fighting vehicles and 1 Akatsia self-propelled howitzer. In the Kupiansk direction, the units of the Zapad Group of Forces, operational, tactical and dummy aviation, as well as artillery have successfully repelled 3 enemy attacks near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Ukrainian manpower and military equipment have been hit close to Molchanovo, Novomlinsk, Ivanovka of Kharkov region and Artyomovka of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 1 infantry fighting vehicle and 2 motor vehicles. In the Kherson direction, assault groups of the Russian troops continued reconnaissance and search operations on the islands close to Antonovsky Bridge. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles and 2 U.S.-made M777 artillery systems. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 74 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 107 areas. 1 ammunition depot of the 1st Special Forces Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Volchansk of Kharkov region. Fuel depots for the Ukrainian military equipment have been destroyed close to Molodolinskoye and Chernomorsk of Odessa region. The 5th National Guard Brigade's Battalion Command and Observation Post has been hit near Yampol of Donetsk People's Republic. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Mi-24 helicopter of the Ukrainian Air Force near Cherevkovka of Donetsk People's Republic. Air defense facilities have intercepted 4 Storm Shadow cruise missiles. 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Grozovoye, Priyutnoye, Dorozhnyanka, Vladimirovka, Konstantinovka of Zaporozhye region, Blagoveshchenka of Donetsk People's Republic, Chervonaya Dibrova, Verkhnikamenka, Chervona Popovka of Lugansk People's Republic, Tavolzhanka of Kharkov region, and Zburyevka of Kherson region. In total, 455 airplanes, 242 helicopters, 4,981 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,668 tanks and other armored combat vehicles, 1,137 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,421 field artillery cannons and mortars, as well as 11,626 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Повертаємось додому із хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для наших воїнів. Хороше посилення зброєю – це і ППО, і ракети, і бронетехніка, і артилерія. Дуже важливо. Вперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше у нас не було такої безпекової основи, і це рівень Великої Сімки. На цьому фундаменті збудуємо нову юридично обов'язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів з найсильнішим. Дуже важливо, за ці 2 дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде. Вперше не тільки всі члени Альянсу з цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова «ви рівні серед рівних для України» від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. І зараз всі розуміють, це факт, рівні серед рівних, і ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом в НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій
шлагбаум перед дверима НАТО, і ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії за парканом нашої єдності в Європі та ширше у вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності. Дякую пану президенту Байдену, усій Америці за те, що глобальна свобода реально спирається на американське лідерство. Ми однаково прагнемо надійного захисту для свободи та працюємо заради цього разом з Америкою. Дякую Литві за організацію цього саміту. Він дійсно історичний для усіх нас. Відлік нової безпеки. Дякую за кожен український прапор на литовських вулицях, а прапорів було дійсно багато. І дякую, Вільнюсе, за емоції. Важливо, що і Литва, і Нідерланди, і Словенія, і Албанія, і Ісландія, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покараною. Я дякую країнам та лідерам, які готують за кілька тижнів початок тренування наших пілотів на F-16. Нідерланди, дякую. Дякую за надзвичайно вагоме лідерство в Європі. Данія, дякую. Дякую за дуже конкретну підтримку. Сполучене Королівство, Ріші, пане прем'єр-міністре, я дякую за допомогу і за констатацію, що на наступному саміті НАТО ми маємо зробити наступний крок. Україна вже серед рівних в Альянсі і має бути реальною частиною Альянсу. Франція і пан президент Макрон, я дякую за готовність робити все необхідне, щоб звільнити від окупантів всю нашу територію. Дякую за підтримку разом з Америкою та Німеччиною довготривалих програм нашої спільної сили. Олафе, пане канцлере, дуже важливо бачити Німеччину серед союзників. Всі українці вдячні вам за додаткові патріоти і ракети для них. Це захист життя, і Німеччина вже врятувала тисячі життів. Я дякую за готовність підтримувати нас аж до нашої перемоги над російським терором. Італія. Я вдячний італійцям, особисто пані прем'єр-міністру Мелоні, за принциповість. Кожній українській родині є за що дякувати італійській безпековій допомозі. Буде новий безпековий пакет. І дуже важливо, що Італія повністю підтримує формулу миру. Канада. Пан прем'єр-міністр Трюдо сказав, що Канада робитиме все, щоб членство України в НАТО було досягнуте якнайшвидше. Дякую. Принципова позиція Польщі про те, що наше членство в Альянсі – це не лише наша безпека, це безпека усього нашого регіону. Щонайменше, і дуже важливо, що Польща підтримує Україну на шляху в Альянс міцно, енергійно. Дякую. Пан президент Ердоган і Туреччина, він сказав сьогодні, що дійсно бачить, що Україна наближається до членства в Альянсі, і це багато означає. Я дякую за принциповий захист безпеки у Чорному морі. Туреччина робить історичні речі для нас всіх. Президент Ердоган, як і прем'єр-міністр Норвегії, говорили сьогодні про реконструкцію. Чіткість зобов'язань партнерів – це те, що надзвичайно важливо. Дякую за це. Дякую Норвегії за відчутне лідерство, за всю ту підтримку, яка вже надана. І зараз є готовність в Норвегії приєднатись до Групи 7 і в гарантіях безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже вдячний. Також Португалія, Швеція, Нідерланди висловили готовність приєднатись до гарантій безпеки для України. Дякую. Ми зробимо цю систему дійсно розгалуженою та дієвою. Пан президент Румунії, дякую за роботу над хабом для тренування пілотів. Дякую за підтримку нашої співпраці на Дунаї та у Чорному морі. Дякую за надзвичайно добрі та шляхетні слова про наших воїнів, про увесь український народ. Греція теж приєднується до довгострокової підтримки України. Я дякую за це. Чорногорія, дякую за вибір на користь безпеки, свободи для всіх в Європі. Дякую за оборонну підтримку. Іспанія продовжить та збільшить програму лікування та реабілітації наших воїнів та ветеранів. Я дякую за допомогу в цій дуже чутливій справі. Болгарія готує новий пакет безпекової допомоги та впевнений, дуже енергійно працюватиме разом з усіма в рамках Ради Україна-НАТО. Дякую, Словаччина і особисто пані президент,
Дякую за те, що ви щиро допомагаєте і щиро робите свою країну одним із європейських лідерів у захисті наших фундаментальних цінностей. Латвія, дякую за віру в Україну та за відчутну оборонну підтримку. Естонія, дякую за ініціативу щодо снарядів, яка реально зміцнює і змінює історію Європи на краще, наближає мир. Дякую за політичну підтримку на саміті. Люксембург, незмінно принциповий, дуже дякую. Чехія, за всю передану зброю. Дякую і за техніку, і дякуємо за гвинтокрили. Буде і новий оборонний пакет. Албанія максимально чітко. Україна буде в НАТО, а Росія буде відповідати за агресію. Як влучно сьогодні сказав прем'єр-міністр Рама, політика Кремля нагадує гімн Росії. Слова різні, а музика одна та й сама. Загроза одна та й сама. НАТО – це відповідь. Бельгія, дякую за принциповість в питанні про репарації від Росії та за очевидну підтримку того факту, що Україна за столом в НАТО з усіма. Північна Македонія, дякую за чітку підтримку українського внеску в спільну безпеку. Фінляндія, дякую вам за допомогу, дякую за дуже важливі слова сьогодні про те, що невдовзі українські солдати будуть навчати своєму досвіду армії інших членів НАТО. І це правда, досвід переможців – це завжди сильно. І Угорщина, такий саміт, що всі були цілком конструктивними. Дякую. Окремо я хочу подякувати пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, як завжди, проєвропейські, а отже, проукраїнські. Звичайно, Австралія та Японія, як гарантери безпеки, я дякую, що мир і справедливість сьогодні стали ближче, а Україна міцніше. Слава Україні!